Dependable News Africa nze Morishid Segawa. Kankwe updates ezigenda maaso mu ddwaniro osobola okubeera ng'otegeera Iran ekubyewa bagikubyewa byonna ogenda kubeera ng'obimanya. Ntandikiddeko ow'omwami amenyikiddwa nga Khalid Al-Jabal oyo nno Executive Director owa Middle East Council on Global Affairs mu ggwanga erya Qatar kibuga Doha. Ono alina byageze maaso n'okubeera ng'ayogera agamba ekituufu tutabuddwa tetumanyi ani mutuufu atuumira olutalo mulamu ggwanga era Iran. Tugenda okulaba Ali Larijani ayogera, Masoud Pezeshkian ayogera, omwogezi w'amagye ayogera, katutabuddwa ani mutuufu. Embeera bw'enaasigala ng'eba bw'eti ekituufu kiri nti olutalo terujja kubeera nga luggwa. Okuva Ayatollah Said Ali Khamenei we yagenda maaso n'okubeera nga attibwa, buli omu alaga alina obuyinza. Amawanga mu Gulf region gasobeddwa ani kugalina okugenda maaso n'okubeera nga gateesa naye. Bwe batyo Pezeshkian yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga agamba Iran si yakuddamu okulumba amawanga mu Gulf region, era nturowooza nti embeera ejja kubeera nga edda mu nteeko. Bwe tutyo tugenze ate okulaba ng'abasajja baddamu okulumba, kitegeeza wabeerawo omulala ate mugala wange eyawadde ebiragiro. Era ono n'agamba abasajja kasita baakoze olulumba ku desalination plant mu ggwanga era Bahrain, ekituufu ne mmanya nti olutalo Iran yandibanga si yakuluzikiza. N'eminywanyi gyayo omwattu gigeze maaso n'okubeera nga gikozesebwa omuli China nayo amafuta mwattu gageze maaso n'okubeera nga gakendeera kubanga Strait of Hormuz abasajja basobodde okubeera nga bagiggala. Era mu mbeera nga bwetambula olukalu lwa Bulaaya nalwo lwatandise okugenda maaso n'okubeera nga lukozesebwa. Ekyondo kya Buwalabu economy ekyagenda maaso n'okubeera nga egwira ku supiidi kubanga abasajja munnange tebakyalina kye bakola, ebyobulambuzi teri, amafuta teri kugatwala. Kati embeera bo tebagenda maaso n'okubeera nga etambula, ekireetedde amwattu abantu abamu okubeera nga beeraliikirira. Iran ani aduumira olutalo? Abasajja beebuuza aduumira olutalo omutuufu, newankubadde Supreme National Security Council agikulembera Ali Larijani alaga yali in charge, naye ate waliwo n'abalala aboogera. Kati ensonga zikyali mu bbanga. Akulembera IRGC Vahidi naye avaayo n'aboggola n'agamba si gwakuggwa mwalutandika muyina olumaliriza. Kati Macron kiraga agenda kubeera nga akyalako mu ggwanga era Cyprus, era nga Bufaransa ekyagenda maaso n'okuba nga edeployinga warships okugenda mu Mediterranean Sea okubaako omugala wange kye baggusa. Kati omukulu asazeewo agende maaso n'okubeera nga akyalako eyo. Kiraga nti abantu abali mu bisatu 94 okuli n'abaana abato 83 battiddwa mu ggwanga erya Lebanon. Ministry ey'ebyobulamu egamba omuwendo gw'abantu abafa buli lunaku gulinnya 130 bo be bakoseddwa era nga abamu bali malwaliro okufuna obujjanjabi. Embeera nga wegenda maaso n'okubeera ng'etambula kiraga nti abasajja Abayudaaya ne Amerika ke batandise okukuba oil facilities mu ggwanga erya Iran, nonno kiyinza okuleetawo embeera etali ntuufu naddala ku butonde bw'ensi. Isirayiri yategetinze amafuta, batandise okukuba amafuta. Bagamba bannange obusajja bwatuyisizza bubi, obusajja bwatukubye, naffe katugende maaso n'okuba nga tubeesasuza. Bano batugambye tulina sooka kukuba defense systems ez'omu Iran tusobole okubeera nga twefuga obwengula. Baabivuddeko, baalumbye mafuta. Kati ne Iran bwetyo nekata maaso n'okuba ng'esalawo naye okutagetinga amafuta eina geyatagetinze mulamu ggwanga erya Isirayiri. Ogenda bimanya. Kati Isirayiri bwetyo maaso n'okubeera nga eragira abantu mu ggwanga era Lebanon ne babagamba twagala muve mu maserengeta aga litani, omugga litani muguviire mugendere ddala, tetubagala muyina okweyongerayo paka mu kilometers nga 25.
kilometers 25 era mulina oleka amaka gammwe emabega kubanga bwe tunajja ne tubasangayo embeera tejja kubeera nnungi. Hezbollah mugana wange bo ekitundu ekyo ate bakyaliyo luli eri babagamba temusemberera mu Galitani bwe batyo ne bagamba kale tubikkiriza naye we twogerera webategedde nti abasajja bayungudde ejje ery'oku ttaka butereevu ne bagenda mu Maserengeta kati abantu bali mu kudduka bagenda mu mambuka ate Hezbollah ekkirira mu Maserengeta egamba nedda eggwanga lyaffe temulina gye mulitwala mwagala kutwala ttaka mwagala kubba ttaka kale katulabe ani anaalisigaza ku ttaka kiraga Hezbollah yeeyongedde okubeera nga mwattu ebaako abajaasi beerumya ekyokubiri balina tanka ze bagenda maaso n'okubeera nga bawumiza ebikompola Isirayiri ku lukalu tebitambula bulungi mu bbanga beefuddemmo naye ku ttaka abasajja beebuuza kiki tulina okukola baneno baatuuse n'okutagetinga amagye aga UNIFIL amakuumaddembe muna mu ggwanga era Lebanoni beebuuza Hezbollah eriwa Hezbollah mwattu erina obukodyo bwefaanaganyamu abasajja abahamazi bakuba ne beekweka balina emikwesese bakuba ne bayingira ettaka teri kubeera nga mwattu bakubira mu kyangaala ate okubasuulako bomu bakimanyi nti omusajja omuyudaaya akozesa obwengula n'asukuma drones ezigenda maaso n'okuba nga mwattu zibasuulako bomu nabo kye bakola kwe kwesonseka ettaka era waliwo ennomba esobodde okubeera nga zikolebwa muna mu ggwanga era Iraq era Erbil ekibuga ekikulu mu region eya Kurdistan abasajja bageze maaso n'okubeera nga bakikuba Iran eremeddeko egamba muli ango tujja kugenda maaso n'okuba nga tubasangayo. Switzerland bwetyo esobodde okubeera ng'evaayo ng'eyita mu defense minister amanyikiddwa nga Martin Pfister ono asobodde okubeera nga avumirira ennumba Isirayiri n'omusajja America ze bagenda maaso n'okubeera nga bakola agamba nedda kino kimanya amateeka mukuba amafuta mutta abantu bannange ekibala kimala oyo bwatyo wasobodde okubeera nga ayogera yo Spain yageze maaso n'okubeera nga egamba eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Amerika okuba Iran ekyamazima era kimenya amateeka kikyamu kitegeeza Switzerland si yeeyokka wabula n'amawanga amalala gavuddeyo. German Vice Chancellor kosa Finance Minister Lars Klingbeil muganda wange yageze maaso n'okubaako byayogera ono Vice Chancellor ate Finance Minister yabuulidde olupapula lw'amawulire olwa RND n'abagamba ekituufu kiri nti tewali kubuusabuusa bino ebiriwo bimenya amateeka g'ensi yonna batandise okuwa endowooza zaabwe ku lutalo olutalo lwandibanga kati bwe twogerera lugenze ku phase ey'okubiri abasajja batandise targetinga civilian infrastructures industrial sites zonna mu Iran abasajja baagala okubeera nga bazikuba. Hassan Ahmadian oyo nno professor ku University of Tehran agamba abasajja kyandibanga bye bakuba bikyababuze buli kaseera baagala kutuusa mukolo nti balina ennumba ze bakoze naye batandise kukuba mayumba g'abantu bwe tugendako e Lebanon waliwo footage afulumye n'alaga engeri abasajja gye bageze maaso n'okuba nga bakuba ekitundu ekimanyikiddwa nga Sil al-Galbiya abasajja bakubye abantu 19 ne bakafiira mu nnumba za mu bbanga akatawuni ako kasangibwa muganda wange Maserengeta g'eggwanga erya Lebanon hawemba nvuddewo IRGC egeze maaso n'okubeera ng'egamba twatagetinze enfo z'omusajja omuyudaaya twakubye airbase ey'omusajja Omumerika mu Jordan amagye gaffe bannange gatagetinze ekibuga Tel Aviv Beersheba byonna twalese muganda wange akaliro keekaaka bagamba twakasuseeyo emizinga era IRGC yasobodde okubeera nga ekola omulimu ogw'ettendo kati mu statement gye bageze maaso n'okuba nga bafulumiza kw'omukutu gw'amawulire okumanyikiddwa nga Tasnim News Agency bagamba twakubye mu Wafik al-Salt airbase mu ggwanga era Jordan eri mu katawuni akamanyikiddwa nga Azlak gyesangibwa era ng'eno kiraga nti yekyasinze okubaako fighter jets
ez'omusajja muganda wange Omumerika ennyingi mu Middle East nkugambye eri active nnyo mu ggye lyayo ery'omu bbanga. Kale abasajja bagamba yakoleddwako ennumba enfunda eziwerako ne bakuba ogusooka ogwokubiri era embeera njagala nkubulire gyeri eyo si nnungi. Iran egamba tujja kwekuba teri kusaaga twedome anaawangula gwe banaawanika. Kale nze Murshid Segawa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.